Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Radha Govinda Radha. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada. Shri Radha Govinda Sasaki Vrinda ki, Gaurnitai ki, Lakshmi Narasimhadev ki, Chaitanya Mahaprabhu ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. So you can fold your hands. Just I will try to repeat some pranam mantra. By that we can invoke auspiciousness and we can pray to the acharyas so that we can get blessings, so that we can discuss some valuable things. Valuable things, so it's most valuable. We can't get outside. So that's how the acharyas had given so many valuable things which is more important to our life. Just like this. Namavom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So welcome everyone for today's Sunday Śreyas program. Govinda. So all the time I will be asking some questions. That's my some weakness is there. So I don't know. I can't able to speak that much, but I can able to ask so much. So I would like you to interact. So this mic will be passed to you. So I will ask some questions relevant to the topic only. Feel free so that I can become free. Otherwise, I can't tell. I can tell in the sense I can't get the blessings of Acharya. So please, so you can also pray so that whatever the time which we are spending, so that should be utilized for entire this human form, so that we should not take any other form. Only form what we would have to take is as a servant of the Lord. So that's it. So we'll try the best. Are you ready? So whenever I ask questions, so voluntarily can hand raise. It's involuntary. So no need to hesitate. Feel free. And then if it's wrong, also no problem. So you can share that one. So the mic will come. So what is the topic today? Can someone had seen that board? Tapasya. Okay. So learning Tapasya, self-control. That's what topic Vanachari Ramachandra Prabhu had given to me. So I didn't did that much Tapasya to speak about Tapasya. So someone did that kind of Tapasya, then he can able to give something more. So I don't know why Lord had chosen me. So I will try my best to do that Tapasya. This is also Tapasya for me. So to do like to tell something which is more beyond me, but I will seek blessings of Acharya, Prabhupada, all the Vaishnavas, Radha Govinda, then your prayers. So let's see how Lord will give the energy for all of us. Ready? Okay, when we hear Tapasya, so what is Tapasya? So manam, I don't know why Prabhu had given this topic. I'm thinking, these days, who need Tapasya? ఇదేదో పాతకాలంలో పాయింట్ లాగా ఉంది రైట్ జస్ట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ సో ఏదో పాతకాలంలో అప్పుడు తపస్సులు చేసేవాళ్ళు అడవికి పోయేవాళ్ళు హిమాలయాలకు పోయేవాళ్ళు తర్వాత వచ్చేసి రకరకాల వ్రతాలు తపస్సు అనేసి అలా చేసేవాళ్ళు సో వీఆర్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఏజ్ సో వీ హ్యావ్ స్మార్ట్ ఫోన్ అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ హ్యాడ్ ఇంప్రూవ్డ్ లైక్ ఎ లాట్ సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ తపస్య who is caring for tapasya, why we have to do tapasya. So first question is, what is tapasya? So in this world there is no need of tapasya, I feel. Do you correct, right? There is no need of tapasya. No. Do you hear this word anywhere? మనం ఇక్కడ గుడికి అలాంటి వచ్చిన దాంట్లో వింటున్నాం. అంటే ఏదన్నా కొంతమంది సాంప్రదాయంగా ఉంటే దోస్ హు ఆర్ ట్రెడిషన్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ద కల్చర్, దే విల్ యూజ్ దిస్ వర్డ్ తపస్య. ఎస్, కార్తీక దామోదర్ వ్రతం వస్తుంది, నేను ఒక తపస్య తీసుకుంటా. ఏమంటే స్వీట్ తిన్ను కొంతమంది, లేకపోతే సినిమాలే చూడను, లైక్ స్మార్ట్ మొబైల్ వాడను. సో దీస్ ఆల్సో తపస్య ఓన్లీ. అండ్ దెన్ ఐ విల్ స్లీప్ ఆన్ ఫ్లోర్ ఓన్లీ. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో అదర్వైజ్ in the morning I will do a little tapasya, not big tapasya. 10 minutes I will sit and then I will do mantra meditation. That is also tapasya. So do you agree? So now the question is, so we'll keep that aside now.
let's forget the outside world. They don't want tapasya. We need tapasya. Do you agree? As we came to ISKCON temple and then Śreyas program, we need that tapasya. Do you agree? Okay, then we'll discuss. We'll see how the tapasya will help. First, we will know the meaning of tapasya. I want to know from you what you heard about tapasya. See, you are sitting, right? That is also tapasya. It's not that much easy for me also it's tapasya. This is very inconvenient for me. So I told to remove this one. I can be better sit down. So my legs are not comfortable. But Prabhu has given some tapasya to me. You have to sit there only. Then I accepted that. So it's a temporary inconvenience. So for some time. So for an higher cause. So slightly I had given definition. Now from your point of view, so you can just hand raise and then you can tell. So what you are thinking about tapasya? What is tapasya? So if you want to define that, so how you will define? Hare Krishna Prabhu. According to me, tapasya means that, according to my knowledge, it's about a diksha. It's about to control our mind and follow a certain thing, to control our mind and కన్సిస్టెన్సీగా ఒక వర్క్ని చేస్తూ మన మైండ్ని దానిలో పెట్టి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం అనుకున్న దాన్ని సాధిస్తూ వేరే ఏ డిస్ట్రాక్షన్స్ పోకుండా ఆ పొజిషన్లోనే ఉన్నాం. Got it. Yeah. Give him a big hand. Loudly. It's a wonderful answer. So that's what Tapasya is. See, from his experience or the knowledge, he shared very nicely. See, controlling the mind is Tapasya. The mind will say, go to a movie, sing a song, go after a girl, ride the bike, be jolly, enjoy. Correct? The mind will say so many things. And then if you are able to restrict the mind, restrict అంటే అలా ఒక బాక్స్లో వేసి బందీ చేస్తామా అట్లా కాదు. సో దేర్ ఈజ్ సమ్ ఈజ్ మెన్షనింగ్, సో యూ కెన్ కీప్ ఆల్ యువర్ మొబైల్ సైలెంట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దట్ ఈస్ tapasya. So we will getting the calls, we can restrict that so that it will not disturb our mind and then we'll be focused. చూడండి మొబైల్లో వచ్చేసి సౌండ్ వినపడతానే వాట్ హ్యాపెన్ టు ద మైండ్? సో ఆటోమేటిక్గా చెయ్యి ఇట్లా పోతుంది, సో తీస్తాము ఎవరబ్బా అని చెప్పేసి దాన్ని ఆలోచిస్తుంటాం. సో లైక్ దిస్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆర్ దేర్ విత్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విచ్ విల్ డీవియేట్ అవర్ పర్పస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ సంథింగ్, సో మనం ఒకటి చేయాలనుకుంటాం, అది చేయనీయకుండా 100 ఆపుతుంది మనల్ని. సో నౌ హౌ మచ్ వీఆర్ డిటర్మైండ్ సో టు వర్క్ ఆన్ దట్. సో దాన్నే తపస్య. సో వాట్ ఎవర్ హీస్ మెన్షనింగ్, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ రెగ్యులేటెడ్ లైఫ్. సో మైండ్ కానీ తెల్లారితో ఎన్ని గంటలకు లేయాలి, ఎన్ని గంటలకు స్నానం చేయాలి, ఎన్ని గంటలకు తినాలి, ఎన్ని గంటలకు కాలేజీకి పోవాలి, ఎన్ని గంటలకు తిరిగి రావాలి, ఎంత టైం మళ్ళీ చదవాలి, ఎన్ని గంటలకు నిద్రపోవాలి, ఎంత టైం పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలి అంటే హాస్టల్లో ఉంటే, సో ఎంత టైం ఫ్రెండ్స్తో తిరగాలి. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ డిసిప్లైన్ అండ్ రెగ్యులేటెడ్ వే సో దట్ ఆన్ ద డే వాట్ వీ వాంట్ టు అచీవ్, that goal can be achieved. Adi tapasya. So what he mentioned, just I elaborated. Thank you. So next evarana. So you can tell your name so that I can remember your name again. Me peru Anirudh. Super. So amazing answer, whatever the definition you had given. Very nice. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. మై నేమ్ ఇస్ ఆకాష్. నాకు తెలిసిన తెలుగులో చెప్తాను. అంటే మనము దేవుడి నుంచి విడిపోయి ఈ భూమి మీదకి అయితే మళ్ళీ ఆ కనెక్షన్ రీఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి మనలో ఉండే సోల్ని యూజ్ చేసుకొని తిరిగి మళ్ళీ దేవుడితో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనం చేసే ఒక ప్రాసెస్లో ఒక పాటని తపస్య. దీనికోసము మనం ఏం చేస్తామంటే తపస్సు మామూలుగా ఎలా చేస్తారంటే కళ్ళు మూసేస్తారు. కళ్ళు మూయడం అనేది చాలా మేజర్ పార్ట్. ఎందుకంటే కళ్ళు తెరిచి ఉన్నంతసేపు ఏదో ఒక డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. కళ్ళు మూసి ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఈ వేలు పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. అంటే దీనికి చిన్ముద్ర అంటారు. ఇది పెట్టుకొని చేయడం వల్ల ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టిన సోలు ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేవు కదా, అది లాట్తో కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ట్రై చేసే ప్రాసెస్ని తపస్య అంటారు. సో సూపర్, క్లాప్స్ కట్టండి.
So along with the claps, you can say Govinda. గోవిందా. So super answer. Your answer is also correct. Your answer is also correct. So we have the relationship with Lord. We have forgotten that. See, to establish that connection, to invoke అంటే ఏంటంటే అందరిలో ఉంది. అంటే చూడండి, అందరిలో ఏం చెప్పచ్చు అంటే, నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను. చూడండి, అందరిలో సామర్థ్యం ఉంది, దాన్ని ఎవరో ఒకరు గుర్తు చేయాలి. అర్థమైంది? అప్పుడేమవుతుంది అనేసి అంటే దాన్ని మనం ఆ పని చేయగలుగుతాననేసి ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ ఒక్క భగవంతుని యొక్క చైతన్యం ఉంది. ఎవరో ఒకరు ఏం చేయాలంటే ట్యాప్ చేయాలి. బికాస్ వీఆర్ ఫర్గటన్ దట్, మనం మర్చిపోయినాం. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే తపస్య. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం చూస్తే హిస్టరీలో చాలామంది తపస్సు చేస్తుండారు. సో తపస్సు చేస్తుండారు, ఎవరైనా చెప్తారా? ఎవరెవరు తపస్సు చేస్తున్నారు? ఎవరైనా ఒక్క నేమ్? అగస్త్య ఋషి. ఓకే, ఇంకా? సో మంచి కోసం తపస్సు చేస్తున్నారు, చెడు కోసం తపస్సు చేస్తున్నారు. సో చెడు కోసం ఎవరు తపస్సు చేసినారు? రావణాసుడు, హిరణ్యకశిపుడు. సో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినాడు. ఈ కంట్రోల్ హిస్ మైండ్. నరకాసురుడు, రావణాసుడు, అందరూ అసురులే వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ దేర్ గోల్? ఆ తపస్సు వెనకాల కారణం ఏంది అంటే ఏందనేసి అంటే, ఏం చేయాలనుకుని తపస్సు చేసినారు? ముల్లోకాలు ఏలాలనుకున్నారు. ఏలినారా? సో ఏలినారు టెంపరీగా. సో వాట్ దే డిడ్ తపస్, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ గోల్ ఫర్ దట్. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక టెంపరీ గోల్ కోసం వెళ్ళారు. సో దట్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. అంటే ఈ వరల్డ్లో కానీ అందరూ తపస్సు చేస్తారు, తెల్లారితో 4కే లేస్తారు, పరిగెత్తా ఉంటారు, లేకపోతే ట్రైన్లో వెళ్తారు. సో దే ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ దట్ తపస్. జాబ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూణే నుంచి బాంబేలో ఉంటుంది ఆఫీస్. ఇక్కడ నుంచి పూణే నుంచి మార్నింగ్ 3 గంటలకు లేచి లోకల్ ట్రైన్లో కూర్చుంటాడు. హీఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ తపస్. యూ గాట్ ద పాయింట్? సో బట్ ద పర్పస్ అండ్ గోల్ ఆఫ్ తపస్య ఈజ్ టు కనెక్ట్ విత్ గాడ్. దానికోసం తపస్య అనేది చేయాలి. సో దెన్ అవర్ ఒరిజినల్ కాన్షియస్నెస్ విల్ అవేకన్. సో దెన్ వీ క్యాన్ రీచ్ అవర్ డెస్టినేషన్, గోయింగ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. సో వండర్ఫుల్. ఆకాష్. myself G శ్రీపదాచార్. నే తపస్సుకి ప్రభుజీ తపస్సుకి చాలా ఉన్నాయి, అంటే డెఫినేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మైండ్ మెడిటేషన్ చేయడం అదొక తపస్య, దేవుణ్ణి చాంట్ చేయడం అదొక తపస్య. బట్ నేను వినింది, మా ఫాదర్ నుంచి వినింది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే, మా ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, చదువు అనేది తపస్య. చదువు అనేది తపస్య. అది ఎలాగంటే దాన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మనం బయట చూస్తుంటాం చాలామంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, సిఏ. నా హాస్టల్లో కూడా సిఏకి చాలామంది ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు సంవత్సరాల తరబడి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. చదువు అది కూడా అంటే ఆ చదవడం అనేది ఒక కాన్సన్ట్రేషన్గా పెట్టుకొని డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా చదవడం అనేది కూడా అదొక తపస్య. చాలామంది చేస్తుంటారు. దాంట్లో కొంతమందే, ఏదో తక్కువ మంది మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు. వాళ్ళు ఎలా సక్సెస్ అవుతారంటే, చదువుతో పాటు దేవుడిది కూడా చాంట్ చేస్తూ, అంటే దేవుడిది కూడా చాంట్ చేస్తూ, దేవుడిని కూడా, లార్డ్ని కూడా చాంట్ చేస్తూ, తన తపస్సు కూడా చేస్తూ, ఈ చదువు అనే దాన్ని కూడా తపస్సు చేసే వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్నారు తప్పితే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు సక్సెస్ అవ్వటం లేదు. కాబట్టి మనకు చదువుది ఉండాలి, తర్వాత స్పిరిచువాలిటీ కూడా ఉండాలి. 2 తపస్సు చేయాలి ఒకే టైంలో. అప్పుడైతేనే మనము సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం. నా ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చదువు కూడా అనేది కూడా ఒక తపస్య అని నేను చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్. క్లాప్స్. గోవిందా. So he is explaining in a different aspect. సో చదువు అనేది కానీ ఒక తపస్య. Yes, it is also a tapasya. So if you are not disciplined, then what will achieve? ఒక క్రమశిక్షణ లేదు, ఏం చదవాలో తెలియదు, ఏదో చదువుతున్నాం, ఏదో పోతున్నాం, ఏదో చేస్తున్నాం. సో దెన్ we can't achieve anything. You know, బ్రహ్మదేవుడు తెలుసా? సృష్టి భగవంతుడు చేసే ముందు బ్రహ్మదేవుని మొట్టమొదటిగా ఆయన్ని సృష్టించినాడు భగవంతుడు, కృష్ణుడు. సో దెన్
బ్రహ్మ ఈజ్ సీయింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. ఎవరు నేనేం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను అసలుకి ఎందుకు వచ్చినాను, నన్ను ఎవరు పుట్టించినారా, నా ఫాదర్ ఎవరు, ఈ థింకింగ్ ఆయనకేం అర్థం కాలేదు. ఏం చేసినారంటే ఆ కమలంలో ఉన్నాడు అనమాట. కిందకి పోయినాడు. కిందకి పోతే అక్కడ ఎవరు కనపడలేదు, అక్కడ తాబేలు కనపడింది. మళ్ళీ ఇదేందబ్బా అనేసి మళ్ళీ పైకి వచ్చేసినాడు. మళ్ళీ పైకి వచ్చి దాన్ని ఈ హార్డ్ సౌండ్ తప, చెప్పండి తప అంటే భగవంతుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినాడు, ఆయన నువ్వు ఎవరు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ తపస్సు చేయి అనేసి అన్నాడు. చూడండి, సృష్టి మొదట్లోనే భగవంతుడు వచ్చేసి ఈ హ్యాడ్ గివెన్ ది ప్రాపర్ డైరెక్షన్. సో హౌ వీ క్యాన్ మేక్ అవర్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్? సో త్రూ తపస్య. బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేసినాడు అప్పుడు? తపస్సు చేసినాడు. సో కమలంలో కూర్చొని సో భగవంతుని పైన డీప్గా మెడిటేషన్ చేసి తపస్సు చేసినాడు. సో దెన్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ రివీల్డ్. అంటే ఆయనకి ఏం చేయాలి, సో ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మగా ఏం సృష్టించాలి అని చెప్పేది క్లారిటీగా ఈ గాట్ ఎవ్రీథింగ్, ఈ గాట్ దట్ నాలెడ్జ్. సో సిమిలర్ వే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్, సో ఎగ్జాక్ట్లీ, సో కరెక్ట్. సో ఇన్ దిస్ వరల్డ్, సో ఈవెన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఆల్సో తపస్య. సో దాన్ని ఒక డిసిప్లైన్గా పెట్టుకొని సో మనం ఏం చేయాలంటే క్రమశిక్షణతో దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్. టు డూ దాట్, సో వీ నీడ్ టు కంట్రోల్ అవర్ మైండ్ అండ్ సెన్సెస్. సో దానికి తపస్సు కావాలి. చదవాలి, ఓకే బాగా ఉంది. చదవాలంటే మనసు పెట్టాలి. మనసు పెట్టాలంటే మనసుని సరిగ్గా పెట్టాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So by this chanting of the mantra, what will happen is the mind will be automatically controlled and disciplined. It will become cool, calm and quiet. So how many of you are having this experience when you hear the mantra or chant the mantra? Correct? So no one, అంటే అందరూ వేరే వాళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో యూ విల్ గెట్ ద జాయ్. సో బై దట్ యూ విల్ గెట్ సో మచ్ ఎనర్జీ. మంత్ర మీన్స్, మన్ మీన్స్ మైండ్, త్రా మీన్స్ డెలివరింగ్ ద యాంగ్జైటీస్ ఫ్రమ్ ద మైండ్. సో బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ తపస్య. సో ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క తపస్సు చేసేవాళ్ళు. 60,000 సంవత్సరాలు కూర్చొని భగవంతుని పైన ధ్యానం చేసేవాళ్ళు. బట్ కృష్ణ లార్డ్ ఈ సో మెర్సిఫుల్ ఆన్ us. అంటే ఎంతో కృపతో కలియుగంలో మీరు అంతకాలం బతకలేరు. ఫస్ట్ మన కాలం ఎంత? 100 సంవత్సరాలు. మీరు అంత టైం కానీ చేయందనేసి అంత తపస్సు, అంత మెడిటేషన్ అనేది చేయలేరు. అందుకని సింప్లీ లార్డ్ హ్యాడ్ గివెన్ ది హోలీ నేమ్స్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. We no need to go to Seshachalam forest to do meditation. So wherever we are, like whomever we may be, whatever the occupation we are doing, as a student, as a job holder, as a son, so what we have to do? Chant the mantra. So if we are able to do that tapasya within this Kali Yuga, so then our life is successful. Done. Everything else will be taken care if you are doing that. So mind will be controlled, senses will be controlled, and then our body will be at good position, because this is a purification process. So it will cleanse our body, mind, senses. Everything will be cleansed, and then we will get solid energy. తపస్సు చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది? భగవంతుని బ్లెస్సింగ్స్ వస్తుంది. ప్రత్యక్షమై నాయన ఏం కావాలని. సో విల్ గెట్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో తపస్సు యొక్క రిజల్ట్ అది అనమాట. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ విత్ దట్ ఎనర్జీ? సో చాంట్ ద నేమ్స్. సో బై చాంటింగ్ ద నేమ్స్ విల్ గెట్ దట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా? ఎవరైతే చెప్పాలనుకుంటాను మాట్లాడదు. మీ పేరు? నా పేరు డోలా శంకర్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం కూడా తపస్య అని అన్నారు కదా. సో బయట ఇన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్, అంటే నెగిటివిటీ ఎక్కువ వస్తుంది,
దాని ద్వారా తపస్య చేయడం వల్ల అంటే మన థాట్స్ ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ ఉంటాం. ప్రపంచం దాటేసి వేరే ప్రపంచంలో ఉంటాం. అట్లాంటి రిస్ట్రిక్షన్‌ని, నెగటివిటీని తగ్గించుకోవాలంటే దానివల్ల ఏం చేయాలండి? ఓకే. సో మీరు ఒక క్వశ్చన్‌గా అడుగుతున్నారు. సో యూ క్యాన్ సీ, సో ఆల్ ద టైమ్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్ విల్ బి దేర్. సో మెనీ అట్రాక్షన్స్ విల్ బి దేర్. సో దట్స్ హౌ ద వరల్డ్ ఈజ్ డిజైన్డ్. సో మూవీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫైట్ ఉంటుంది, కామెడీ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. సిమిలర్ వే ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆల్సో ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్. యూ విల్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్, యూ విల్ గెట్ హ్యాంపర్డ్, విల్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్, విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో అర్జున, సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ టు కృష్ణ. ఈస్ టెల్లింగ్, కృష్ణ, ఐ క్యాన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద విండ్. నేను గాలినైనా బంధించగలుగుతా, కానీ నా మనసును బంధించలేను. ఏం చేయమంటావు అని చెప్పేసి. సి వాట్ కృష్ణ హ్యాడ్ గివెన్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో, నిత్యముక్తి ప్రభు మెన్షన్ దిస్ పాయింట్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, సో అభ్యాస మీన్స్ ప్రాక్టీస్. ఎస్, సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ విల్ బి దేర్. సి తెల్లారితో నుంచి లేచినప్పటి నుంచి నిద్రపోయేంత వరకు తలలో ఏదేదో వస్తూనే ఉంటాయి. కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవడో ఒకటి డిస్టర్బ్ చేస్తాడు. సో మనం డిస్టర్బ్ అవుతాము, లేకపోతే వేరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తాము. ఎన్నో జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు, పనికొచ్చేటివి, పనికి రానటివి అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, ఎవ్రీ డే ఇఫ్ యూఆర్ చాంటింగ్ మంత్ర కన్సిస్టెంట్లీ, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ దట్ ప్రాక్టీస్, దెన్ ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఈస్, సో దట్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ న్యాచురలీ. మనమే ఎఫోర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లే. వాట్ ఎఫోర్ట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఈస్, వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఎఫోర్ట్ టు చాంట్ ద మంత్ర, హియర్ ద మంత్ర, ప్రొనౌన్స్ ద మంత్ర అండ్ హియర్ ద మంత్ర. ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ makes man perfect. That's what the solution was given by Krishna to Arjuna. Very solution ఏం లేదు. But in the outside world, we know this practice makes man perfect. How much practice we are doing? See how much practice we are doing. So that's a question mark now. So at what time I am getting up in the morning? So at what time I am able to chant? How much time I am able to chant? See, to overcome or face the challenges, we need some energy. For example, if you take the soldier, so he's having all the equipments, అన్నీ తన దగ్గర ఉంది. Then he can able to fight with the opposite party. He don't have anything, then how he will fight? ఎట్లా యుద్ధం చేస్తాడు చెప్పండి? ఏమీ లేదు, పారిపోతాడు. That is our situation now. We are going to the outside world. We don't have the strength equipped with us. అంటే దాన్ని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యము అవన్నీ లేదు మన దగ్గర. అంటే ఏంటంటే దాని మనోబలం అంటారు. సో ఎవ్రీథింగ్, దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ నాట్ దేర్ విత్ అస్. ఇంటెలిజెన్స్ లేదు, లేకపోతే మన దగ్గర మనసు లేదు. మనసు ఎక్కడో ఉంది, మనసు లేదంటే. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్, అంటే ఆ ఎనర్జీని సంపాదించాలి. దట్స్ వేర్ తపస్య ఇస్ నీడెడ్. సో ఇన్ ద బిఫోర్ డేస్, వై దిస్ తపస్య వర్డ్ ఈస్ కేమ్ మీన్స్, ఇన్ ద గురుకులాస్ everywhere, we don't have this kind of education. This is British education. So in the earlier days, in the gurukulas, so they used to teach this tapasya, how to wake up in the morning, why we need to wake up in the morning. So if you wake up in the morning, what is the benefit? Brahma muhurta antaru. Em muhurta? ఇప్పుడు ఆ ముహూర్తమే లేదు. ఆ ముహూర్తమే లేదంటే ఎవరు ఆ ముహూర్తంలో లేయటం లేదు. సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో దెన్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ విల్ గెట్ డీగ్రేడెడ్. సో ఎవరైతే మార్నింగ్ లేస్తారో, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ద కాన్షియస్నెస్ విల్ గెట్ అవేకన్. సో ద మైండ్ విల్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ డైరెక్షన్. అంటే ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ పనిచేస్తుంది, మైండ్ దాని ప్రకారం నడుచుకుంటుంది. ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ లేయటం లేదు, ప్రాక్టీస్ చేయటం లేదు. సో దెన్ వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ కమింగ్, దెన్ విల్ గెట్ కొలాప్స్, విల్ గెట్ ఫెయిల్యూర్ ఓన్లీ. ప్రతి చోట ఓడిపోతాం, ప్రతి చోట కన్ఫ్యూజనే, ప్రతి చోట ఇబ్బందే, ప్రతి చోట ఛాలెంజే. మన లైఫే ఎందుకు అబ్బా అనిపిస్తుంది. సో దట్స్ నాట్ ది గోల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. సో నౌ వీ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ టీచ్డ్. సో నాకు చెప్పలేదు, మీకు చెప్పలేదు, ఎవరికి చెప్పలా. దట్ ఈస్ ద బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్. మొత్తం ఏం చేసినారంటే అందరినీ కప్పి క్లోజ్ చేసినారు. దే ఆర్ నాట్ రివీలింగ్ ద గాడ్
అంటే ఏంటనేసి అంటే భగవంతుడి నుంచి దూరం చేయాలనుకున్నారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద లార్డ్ కృష్ణ, దెన్ వీ కాంట్ బి హ్యాపీ, దెన్ వీ విల్ నాట్ బి బ్లిస్ఫుల్, వీ కాంట్ గెట్ ది మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్, ఇంటెలిజెన్స్, ఎవ్రీథింగ్. సి ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగా వర్క్ చేశారు. 200-300 సంవత్సరాలు అయ్యింది బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి. బిఫోర్ ద పీపుల్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ సఫిస్టికేటెడ్, వెరీ కన్విన్స్డ్, వెరీ డిటర్మైన్డ్ పీపుల్. కానీ సమాజం మారిపోయింది ఇప్పుడు. చూడండి, తపస్సు అనే పదం మనం ఎక్కడ వినలేదు. నేను రేణుగుంటలో ఒక తపస్య స్కిల్ అని విన్నాను. ఎట్లా అట్లీస్ట్ దే ప్లేస్ దట్ నేమ్ తపస్య. సో నౌ ద తపస్య ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాక్టీస్. దాన్ని తపస్సు కన్సిస్టెంట్గా. సో ఆకాష్ చెప్తాను, కన్సిస్టెంట్గా రెగ్యులర్గా ఒకే టైంలో చేయండి, వదలకూడదు. అది భూమి తలకిందులైనా, ప్రపంచం ఏమైనా. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ లైక్ దట్. సో దెన్ వై కాంట్ వీ గెట్ ద ఎనర్జీ? బికాస్ లార్డ్స్ నేమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. ఎంత ఎనర్జీ ఉందంటే అంత ఎనర్జీ ఉంది. సో వెన్ ఐ గో అవుట్ ఫర్ హరినామ్ సంకీర్తన, ఐ ఆస్క్ స్మాల్ చిల్డ్రన్. సో చాలా చిన్న పిల్లలు పరిగెత్తా వస్తారు సంకీర్తన వింటానే. ఐ విల్ టేక్, ఒకరోజు చూద్దాం, మిమ్మల్ని దొరుకుని చూపిస్తాం. సో వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను, హనుమంతుడు ఏం తింటాడు అనేసి. వాళ్ళు వచ్చేసి లడ్డు, జిలేబీ, అరటిపండు, తర్వాత దానిమ్మకాయ, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో ఏదో డిఫరెంట్ యాపిల్, ఇట్లా చెప్తున్నారు. సో దెన్ ఐ టోల్డ్, సో హనుమాన్ ఆల్ ద టైమ్ హీ ఈజ్ చాంటింగ్ అండ్ ఈటింగ్ రామనామం. జై శ్రీరామ్. See how much intelligent, how much powerful, how much energetic, how much ఏదైనా చెప్పచ్చు ఇంకా. సో వాట్ ఎవర్ ద ఛాలెంజ్ ఈస్ కమింగ్, సో హౌ హీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ట్యాకిల్ దట్, వేర్ ద ఎనర్జీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్? ఫ్రమ్ లార్డ్స్ నేమ్ రామా. See, now we know all that, we know the story. So and then we learnt also, but we are not implementing in our life because no one is there to teach us. మీకు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది కామన్, చిన్నదే కొద్దిగా బాగా ఆలోచించండి. సో ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్, సో నౌ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. మనకి ఏం కావాలన్నీ ఇస్తున్నారు చదువుకునేదానికి, సో మనం సెటిల్ అయ్యేదానికి. బాగుండరు, మీరు బాగుండాలి, అదే మా అని చెప్తున్నారు. ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ దెమ్, ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడిగినారు. సో ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ మై మైండ్ అండ్ సెన్సెస్. అమ్మ నాన్న, నా మనస్సు ఇంద్రియాలు నేను నిగ్రహించుకోలేకపోతాను, ఎన్నో కోరికలు వచ్చేస్తున్నాయి అని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా? చెప్పే పేరెంట్స్ అయితే చెప్పగలుగుతారు, కానీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతామా? చూడండి, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఏ డాక్టర్, అన్నిటికీ మెడిసిన్ ఉంది, కొన్నిటికి మెడిసిన్ లేదు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద డాక్టర్, సో సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఇంజెక్షన్ సో దట్ ఐ కెన్ కంట్రోల్ మై మైండ్ and then I can focus on my academics. I am getting so many desires which are unwanted and it's disturbing my life. Can you please give me a medicine? Is there any medicine? సో రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, అందరికి తెలుసు, కోల్కత్తా కేసు. సో ఆల్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దే ఆర్ స్ట్రైకింగ్. వీ వాంట్ జస్టిస్, వీ వాంట్ జస్టిస్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జస్టిస్? సో ఫస్ట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఫౌండేషన్ షుడ్ బి లెయిడ్. సో ఇప్పుడు అలా ఒక పర్సన్ చేసేదానికి ఏమి రీజన్? అతను మనిషి అంటే మనిషి కాదు, మనిషి అంటే కొన్ని తప్పులు చేస్తాడు, కానీ ఇలాంటి తప్పు చేస్తున్నాడు అంటే అతనికి మైండ్ అసలు కంట్రోల్లో ఉందా? మైండే ఉందా? చూడండి. సో ఫస్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి గివన్ టు ద మైండ్. సో దట్స్ వేర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్. సో దీన్ని చేయడం కష్టం. సో మీరు అనుకుంటారు 10 నిమిషాలు చేద్దాంలే అనేసి, కానీ ఎంతమంది ప్రతిరోజు చేస్తున్నారు? చేయొద్దండి. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ చాంటింగ్ ఆఫ్ హరే కృష్ణ మంత్ర ఎవ్రీ డే 10 minutes వితౌట్ ఫెయిల్, దెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద తపస్య. క్లాప్స్ కొట్టండి వాళ్ళకి. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ, ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్సో ద మైండ్ విల్ సే, ఎందుకు ఆకాష్ చేస్తున్నావు రే, నీకేం పని లేదా,
అది చేసుకోవచ్చు, ఇది చేసుకో, 10 నిమిషాలు వేస్ట్ అయిపోయిందిరా అని చెప్తుంది మైండ్. ఏం చేస్తుంది? అలా చెప్తుంది, మన జీవితాన్ని వేస్ట్ చేస్తుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద కన్విక్షన్. సో ఇది నేను తప్పు చేయటం లేదు, నేను తాగటంలే, నేను తిరగటంలే. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్. సో మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు చేసిన దానికి ఒక న్యాయం చేసేదానికి ఐఎమ్ పర్ఫెక్టింగ్ మై లైఫ్ బై యాడింగ్ ద డివోషన్. సో దెన్ అవర్ లైఫ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఆ కన్విక్షన్, ఆ ఫెయిత్ రావాలి. అందుకే ఈ క్లాసులన్నీ. సో ఐఎమ్ ఆల్సో వన్ డే ఐఎమ్ సిట్టింగ్, మీలాగా నేను అక్కడ కూర్చొని వాడినే. సో ఐ గాట్ బెనిఫిటెడ్ ఎ లాట్. సో ఎంత బెనిఫిట్ అంటే ఇట్స్ అన్ అన్లిమిటెడ్ బెనిఫిట్ విచ్ ఐ గాట్. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ద హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. సో వెళ్తా ఉన్నా అక్కడికి ఇక్కడికి ఎక్కడికంటే ఎక్కడికైనా. ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎక్కడ దొరకదు. సో ఇఫ్ యూ గో టు ఎన్ షాప్, వెజిటబుల్ షాప్, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ మెడిసిన్, సార్ పారాసెటమాల్ ఇవ్వండి సార్, కొద్దిగా జ్వరంగా ఉంది, లేకపోతే కొద్దిగా వాతావరణం మరి దగ్గు వస్తూ ఉంది, దగ్గు మంది వేయండి అని వెజిటబుల్ షాప్లో పోయి అడిగితే ఏమని చెప్తారు? దానికి సంబంధించి కూరగాయ ఇచ్చి. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ అగైన్, ఐ వాంట్ దట్ పర్టికులర్ మెడిసిన్ ఓన్లీ, repeatedly, then that person will think he's a mad guy who came to the vegetable shop and asking for the medicine. So similar way, within this world we will not find the happiness. This is not the right place. But what we have to do is we have to add Krishna consciousness into our life. So then we can make our life sublime and happy. So this is the thing. You got the answer? So don't leave one day also. Make a consistent practice every day. Especially morning time is the very special time. So there you can experience the bliss, and then you can focus your mind, take bath and sit, and you can do. Next. ఇంకెవరన్నా ఇక్కడ ఇవ్వండి ముందు మైక్. క్వశ్చన్ ఉంది. మనసుని ఇక కంట్రోల్లో చేసుకోవడానికి టిప్స్ చెప్పారు కదా, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. మైండ్కి, సోల్కి, మనసుకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్? అంటే Okay. మైండ్ అనేది ఫోకస్ చేస్తుంది, కానీ మనసు అనేది ఎటెట్టో వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక మనసుకు ఒక రూపం అంటూ ఏం ఉండదు, కానీ మైండ్కి ఒక రూపము, దానికంటూ కొన్ని పనులు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మనసుకి ఏం ఉండదు. అందుకే లార్డ్ అనేది వాడు ఎందుకు మనసుని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారు? సోల్ కదా కంట్రోల్ చేస్తున్నది. అంటే సోల్కి కంట్రోల్లో మైండ్ ఉంటుందా, మనసు ఉంటుందా అని. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు మైండ్, మనసు అనేది ఒకటే చెప్తాను మీకు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉంది. సో ఫస్ట్ గ్రాస్ బాడీ అంటాం. అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఏదైతే చూస్తున్నామో, సో ఇది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. సో ఎర్త్, వాటర్, ఎయిర్, ఫైర్, ఈథర్, పంచభూతాలు విన్నారు కదా ఇవి. సో ఎక్స్టర్నల్ కనిపించే బాడీని ఏమంటాం? గ్రాస్ బాడీ. సో ఇప్పుడు సబ్టెల్ బాడీ, మీరు కనిపించండి, ఈ బాడీని నడిపించేది ఏంటంటే కనిపించండి. చూడండి, కనిపించందే ఎంత పనులు చేస్తుందో. కనిపించండి ఏందనేసి అంటే దట్ ఈస్ సబ్టిల్ బాడీ, సూక్ష్మ శరీరం అంటారు. సో మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈగో, ఈ మూడు. ఓకేనా? మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్. సో మీకు ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది చెప్తారా? సో చూడండి, జస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను. సో మీ మనసు ఎక్కడుంది? ఎక్కడ ఆలోచిస్తే అక్కడ ఉంటుంది. ఎక్కడుందంటే ఏమైనా తీసి ఇక్కడ వచ్చి మనసు ఇదని చూపించగలుగుతామా? ఇంటెలిజెన్స్ చెప్పగలుగుతామా? వీడికి ఎక్కువ అహంకారం. ఏం ఆకారం? అహంకారం. ఎక్కడుంది అహంకారం? లోపల ఉంది. దాన్ని మనం దట్ విల్ నాట్ బి విజిబుల్. సో నౌ ద సోల్ ఈజ్ బియాండ్ దిస్. సత్, soul has three qualities. Sat, Chit, Ananda. Sat means eternal. Chit means full of knowledge. Ananda means full of bliss. సో ఇప్పుడు మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చూడండి. సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి వస్తుంది. సో సోల్ క్వాలిటీస్ వచ్చి సత్, చిత్, ఆనంద. సత్ మీన్స్ ఎటర్నల్. సో చిత్ మీన్స్
నాలెడ్జ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఆనంద, హ్యాపీనెస్. సో దీస్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది సోల్. యాక్చువల్ వీఆర్ ది సోల్, వీఆర్ నాట్ ది మైండ్. సో కానీ సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ వీఆర్ డూయింగ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను చనిపోయినా అనుకుందాం, నేను చనిపోయినా. సో చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? మైండ్ ఇక్కడే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ బాడీ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చనిపోయినాను బతుకున్నాను, దానికి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఓకే, బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, టెక్నికల్ టర్మ్లో మనలో ఉండే సోల్ వెళ్ళిపోతుంది. సో మీకు ఇంకా స్లోగా చెప్తాను. సో నేను చనిపోయినా, until unless the soul is there within me, I will be active. నేను ఇలా అరవగలుగుతాను, ఇలా చెప్పగలుగుతాను, మాట్లాడగలుగుతాను, మీరు చెప్పేది వినగలుగుతాను. నేను చనిపోయినానంటానే. సో ఇట్స్ అన్ డెడ్ మ్యాటర్, దట్ ఈస్ గ్రాస్ బాడీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సోల్తో పాటు ఇది వినండి, జస్ట్ ఈ బాడీలో నుంచి సోల్ బయట వచ్చింది. మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈగో. సో దట్ విల్ ఆల్సో ట్రావెల్. ఇప్పుడు ఒక గాలి వచ్చింది, గాలిలో నుంచి అక్కడి నుంచి పకోడా షాప్ ఉంది, అంతే. మన వాసన చూస్తాను, పకోడా, లేదు బజ్జీ. ఇంట్లోకి పోతానే, ఈరోజు అమ్మ ఏం చేసిందంటే బజ్జీ చేసినట్టుంది అనేసాను. ఎట్లా పీల్చగలిగినాము? ఎట్లా? త్రూ ద స్మెల్. సిమిలర్ వే దిస్ బాడీ ఆల్సో విల్ ట్రావెల్ యాజ్ పర్ ద కర్మ. సో వాట్ వీ డీడ్. సో విత్ ఇన్ ద సబ్టిల్ బాడీ, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈగో. మన మనసు ఎక్కడ ఆలోచిస్తానండి? ఇన్ని రోజులు మన మనసు ఏం చేస్తానండి? ఏ పనులు చేసింది? మన బుద్ధి ఎలా ఉంది? కల్మషం అయిపోయిందా? పవిత్రీకరించి బాగుందా? ఎన్నిసార్లు మనము, సో హౌ మచ్ లైక్ మైండ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ షెల్టర్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో ఇప్పుడు మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈగో ఇవేమవుతుందంటే ఒక గాలిలాగా సోల్తో పాటు ట్రావెల్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది కర్మ, మనం చేసే యాక్టివిటీని బట్టి. సో ఐ డిడ్ సో మెనీ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. ఏం చేసినానంటే అన్నీ పనికిరాని పనులే. తపస్సు కాదు నేను చేసింది. ఏదైతే తపస్సుకి ఆపోజిట్ ఉందో అవన్నీ చేసినాను. తపస్సుని బ్రేక్ చేసినాను. సో దెన్ వేర్ ఐ విల్ గో? అది ఆ హెల్లోకి పోయిన తర్వాత, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ వాట్ ఐ డిడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏందనేసి అంటే మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఈగో అనేది అవేం చేస్తుందంటే మనం ఏం చేసాము, సో దాన్ని బేస్ చేసి ఆ సోల్ వచ్చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. అది భగవంతుడు డిసైడ్ చేస్తాడు. సో హీ విల్ టేక్ కేర్. సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, సో వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ది గుడ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ మైండ్ as a friend, and then we have to remove the false ego. ట్రూ ఈగోని డెవలప్ చేసుకోవాలి, ట్రూ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ట్రూ మైండ్ సెట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎస్, కృష్ణ ఈజ్ గాడ్. సో ఐ ఆమ్ పార్ట్స్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఐ ఆమ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్. ఐ హ్యావ్ ఫర్గటన్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్. సో ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వోక్ ద రిలేషన్షిప్. సో ఇది రైట్ అనమాట. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇది వచ్చేమంతా డివైస్లో వస్తుంది. సో మీరు ఇంటూ వచ్చినారంటే గ్రాస్ బాడీ, సబ్టిల్ బాడీ ఇవంతా ప్రాపర్గా వస్తుంది. సో మీరు ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మైండ్, మనసు అనేది ఒకటే. సో చూడండి, వాట్ ఎవర్ బ్రెయిన్, మీరు దాని గురించి వదిలేయండి. మైండ్ అనే ఇది మాత్రం తీసుకోండి, ఓకేనా. దాంట్లో అదేంటంటే మెడులా ఆబ్లాంగేటా, సెరిబ్రము, సెరిబెల్లం. సో దట్స్ ద కంటెంట్ వేర్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మెమరీ. అంటే ఏంటంటే ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, సో ఇప్పుడు సిపియూలో కానీ ఉంటుంది మెమరీ. సో క్యాచ్ ఏ మెమరీ, లైక్ మెయిన్ మెమరీ. సో లైక్ దట్. సో ఇట్స్ అన్ మెమరీ విత్ ఇన్ అవర్. సో ఈ మెషిన్లో అది ఆ బ్రెయిన్ అది ఒక పార్ట్. సో మైండ్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్. సో మీరు దాన్ని వదిలేయచ్చు అంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇట్లా అర్థం చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్, సో అందరూ ఫాలో అవుతున్నారా?
ఫాలో అవుతున్నారా? సో 1 minute, my question ke like. So what will happen is, so if you are doing tapasya, then so we will get so much strength, I told, right? And then will become so much joy. The purpose of tapasya should please the Lord. మనం ఏం చేస్తానా కానీ ఆ తపస్య యొక్క ఉద్దేశం ఏందనేసి అంటే, వై వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ మీన్స్ టు ప్లీజ్ ద లాడ్. దట్స్ ద గోల్. మరి ఎలా ప్లీజ్ చేయాలనేసి అంటే, వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్, దట్స్ నీడ్స్ టు బి యాడెడ్ విత్ గాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మెనీ జీరోస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. జీరో 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 చెప్పండి. జీరో 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 ఇస్ జీరో ఓన్లీ. ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ 1000 జీరోలు పెట్టిన తర్వాత 1000 జీరోలు అంటామా? దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ ఫర్ దట్ జీరోస్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, we have to add 1. For example, before 1 0, if you are adding 1, what will happen? So 2 zeros, if you are adding 1, 3 zeros 1, 4 zeros 1, 5 zeros 1. So what we have to do is, within our life, whatever the activity we are doing, if it is not connected with God, if you are not adding so 1, that means Krishna consciousness into our life, everything is zero. He may be hero, but he is zero. That's it. Yeah, can go. Hare Krishna Prabhu, I'm Jishwan. My question is, you have mentioned ego, the true ego. What is true ego and false ego? ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఎవరైనా వచ్చి కొట్టినారు. సరే, నన్ను కొడతావా? అర్థమైందా మీకు? సో అంటే ఏంటంటే, మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే అహంకారం అంటే, అహం ఆకారం, నేను ఆకారాన్ని. ఐఎమ్ ఏ పర్సన్, ఐఎమ్ యశ్వంత్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎమరాల్డ్ కాలేజ్, ఐఎమ్ లోకల్. వై యు ఆర్ హ్యావింగ్ వోకల్? ఐఎమ్ లోకల్. యూ గాట్ ద పాయింట్. ఏం నేనా? నేను తగ్గను. అది అహంకారం. సో ట్రూ ఈగో ఈజ్, సో వీఆర్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో ఎప్పుడైతే వి ఐడెంటిఫై అవర్ సెల్ఫ్ యాజ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, సో దట్స్ ద ట్రూ ఈగో. సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, సర్వెంట్ ఆఫ్ ఆచార్యస్, సర్వెంట్ ఆఫ్ వైష్ణవస్, దట్ ఈస్ ద ట్రూ ఈగో. అంటే మీకు అప్పుడు ఎవరైనా కొడితే ఏం కోపం రాదా అంటే, యు ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఫాల్స్లీ. సో గాంధీ తాత ఏం చెప్పాడు, అందుకే ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపిమన్నాడు. ఆయన చెప్పిన దానికి వెనకాల అర్థం ఉంది. సో డివోటీ వాట్ హీ విల్ డూ మీన్స్, సో హీఈస్ అ డిఫరెంట్, దట్ మీన్స్ వన్స్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ డివోషనల్ లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు రైట్, ట్రూ. సో మనం ప్రాపర్గా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాం. ఎవరు మీరు? యశ్వంత్. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? టీటీడీ క్వార్టర్స్. ఏం చదువుతున్నారు? అది ఈ లైఫ్ టైంలో మాత్రం. సో హూ వీఆర్ ఈస్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్. సో అది రైట్ ట్రూ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. సో వన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ప్రాపర్. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాపర్. అర్థమైందా? ఇంకెవరన్నా? Myself Jivan. I have a question actually. ఇప్పుడు ఏమైనా ఒక పని చేస్తుంటే అదే మంచిది అనిపిస్తుంది, కొంచెంసేపాక అదే చెడు అనిపిస్తుంది. సిమిలర్లీ ఒక థింగ్ అది గుడ్ థింగ్ అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ కొంచెంసేపాక అదే బ్యాడ్ థింగ్ అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దాన్ని డిఫరెన్షియేట్, ఏది గుడ్ థింగ్ ఏది బ్యాడ్ థింగ్ అలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా మంచి క్వశ్చన్. గోవిందా, క్లాప్స్. కొద్దిగా అవేకం. సో ఇప్పుడు మైండ్ అన్నీ చెప్తానే ఉంటుంది. సో మనసు చెప్పేదంతా చేస్తే మంచి కాదు, చూడండి. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ డిస్క్రిమినేషన్ పవర్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద మైండ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్. సో ఇఫ్ యూ గో టు 6th chapter in the Bhagavad Gita, so mind is friend and mind is enemy. If you want to make the mind as enemy, it will act like enemy only. గుడికి పోవాలా అంటే, రే గుడికి పోవద్దురా, ఏం చేస్తావురా నువ్వు, కూర్చో సినిమా చూడు, లేకపోతే తిరుగు,
ఎందుకు చెప్పిందా? చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ద మైండ్ ఈజ్ దెన్ ఈస్ అవర్ ఎనిమీ. ఒక మంచి పని చేసేదానికోసము ఎప్పుడైతే ఇలా చెప్తుందో దెన్ ఇట్స్ ఎనిమీ. సో ఇఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్, ఎస్, ఐ హ్యావ్ టు గో టు శ్రేయస్ ప్రోగ్రామ్. సో మన శ్రేయస్ కోసం అది. సో ఎంతోమంది అక్కడ వెల్కమ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అక్కడ వెళ్ళి కొన్ని మంచి విందాము. సో భగవంతుడితో సంబంధం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుందాం. సో లైఫ్లో చాంటింగ్ చేద్దాం. సో మంచి క్వాలిటీస్ని డెవలప్ చేసుకుందాం. సో ఒక లైఫ్కి ఒక పర్పస్ని పెట్టుకుందాం. దెన్ ద మైండ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్. ఇప్పుడేమవుతుందంటే ఇఫ్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ వీక్, అంటే చాలా బలహీనంగా ఉంది, సినిమాకి బాగుంటే పోతాను అంటుంది, ఆడికి బాగుంటే పోతాను అంటుంది. సో ద మైండ్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. సో దీనికి కెన్ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద పిక్చర్? chariot. So these 5 horses here is compared to 5 senses. Kallu, చెవులు, ముక్కు, నాలిక, స్పర్శ. 5 senses. How these 5 horses will be controlled? మీకు ఈ 5 ఇంద్రియాలని చెప్పిన 5 హార్సెస్ ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతామంటే త్రూ ద మైండ్. సో ఈ హార్సెస్ని ఎలా పట్టుకుంటారు? కళ్ళాలు ఉంటాయి, పగ్గాలు, పగ్గం అంటారు. పల్లెటూరులో ఉండాలి తెలుసు, పగ్గం అంటారు, కళ్ళాలు అంటాం. దాంతో పట్టుకుంటానే ఆ కళ్ళాలు ఎవరి చేతిలో ఉంటాయి? ఓకే, ఇక్కడ కృష్ణ నార్మల్ చారియట్ డ్రైవర్. సో కళ్ళాలే లేవు. అప్పుడేమవుతుందంటే కళ్ళు అటా చూస్తుంది అనమాట, ఎస్కేఎఫ్సి తినేదానికి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి, ఫస్ట్ కళ్ళు చూస్తుంది, ఆ తర్వాత మనసు చెప్తుంది వెళ్ళొచ్చు కదా నువ్వు, ఏమి ఇన్ని రోజులు పోకుండా అసలు నీ తిరుపతిలో ఉండవా, నువ్వు నీ బతుకు ఎందుకు అని చెప్తుంది. అవును కదా, నిజమే కదా కదా. See, these are the things which are happening with us. The senses will drag us like anything. చూడండి, ఒక అమ్మాయి పోతా ఉంటే లేదు. సో ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఆల్సో, దెన్ వీఆర్ సీయింగ్ యాక్చువల్లీ. మనం చూడటం లేదు కానీ మనం చూస్తున్నాం. సో దట్స్ హౌ. సో దీస్ సెన్సెస్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఇట్ నీడ్స్ టు బి కంట్రోల్డ్ విత్ ద మైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్, హూ ఈజ్ దిస్ డ్రైవర్? ఈజ్ కృష్ణ. Normal, who is a chariot driver is intelligence. With intelligence we have to control the mind. Through the mind we have to control the senses. సో ఇవి సో క్లియర్గా ఇచ్చినారు భగవద్గీతలో, అన్నీ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఏ టు జెడ్. మాకన్నీ తెలియదు, మీకు చెప్పేదానికి కొన్ని తెలిసినట్టు చెప్పేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో దెన్ హూ ఈజ్ దిస్ ప్యాసింజర్? అర్జున. సో నార్మల్, హూ ఈజ్ దట్ ప్యాసింజర్? ఈజ్ సోల్, ఆత్మ. ఆత్మ. వాట్ ఈస్ దిస్ చారిట్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు బాడీ. సో ఇప్పుడు ఒక రథము ఒక గమ్యానికి పోవాలంటే చూడండి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ స్ట్రెంగ్తన్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్. సో చాలా బలం చేయండి ఇంటెలిజెన్స్ని, అప్పుడు మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మైండ్ చెప్తుంది పోరా పోరా అనేసి, నువ్వు కానీ పోరా అనాలా. సో దట్ మచ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు చాంట్ ద మంత్రాస్. So 2 things will happen if you chant the mantra. Will power, you can repeat. Will power, determination. ఈ రెండు వస్తాయి. ఎంత విల్ పవర్ వస్తుందంటే ఇంకేది ఆపదు మిమ్మల్ని. ఎంత పట్టుదల వస్తుందంటే అంత పట్టుదల వస్తుంది. ఇంపాసిబుల్ అనేది లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా హోలీ నేమ్స్ చేస్తామో, భగవద్గీత చదువుతామో, రోజు కనీసం కొంత టైం, ఒక పేజ్ అయినా, దట్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బి అంటే ఏంటనేసి ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఏదేదో ఇంతవరకు మనకి ఏమీ లేదు లోపల, చెప్పినా కదా, అంతా తీసేసినారు సిస్టంలో నుంచి. మొత్తం ఏం చేసినారంటే ఆల్ట్ F5 కొట్టి డిలీట్ చేసేసినారు, షిఫ్ట్ F5 ఏదో కొట్టి మొత్తం కంప్లీట్ డిలీట్ చేసినారు. నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో నవ్ వీ హ్యావ్ టు, ఆల్రెడీ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్, అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ దట్ వైరస్ నవ్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ స్పెషల్ ఎండెవర్. ఎంత ఎండెవర్ పెట్టాలంటే అంత ఎండెవర్ పెట్టాలి. సో మైండ్ విల్ నాట్ హియర్ అస్. మైండ్ ఎలాంటిదంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ మంకీ. మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి శాస్త్రాస్ నుంచి. ఇట్స్ లైక్ ఎ మంకీ. మంకీ హ్యాస్ టేకెన్ సమ్ క్వార్టర్.
కొద్దిగా తాగింది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ సో పిచ్చి పట్టింది, కోతికి పిచ్చి పట్టింది. దానిపైన ఏమైందంటే ఆ కోతి ఇంకోటి ఏంది, ఓకే ఇక్కడికి చాలండి. ఓకే, తేలు కొట్టింది. తేలు కొట్టింది, మందు తాగింది, పిచ్చెక్కింది. ఎట్లుంటుంది ఆ కోతి? మామూలు కోతి అంటేనే కోతి అది. సో దెన్ ద మైండ్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మంకీ. ఒక చెట్టు పైన ఉంటుంది ఆ కోతి, ఎగిరెగిరి 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 దూకుతుంది. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ మంకీ? సో దెన్ వాట్ ద మైండ్ విల్ సే టు అస్? సో మన లైఫ్ని మొత్తం స్పాయిల్ చేసేది మైండే. ఇఫ్ ఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద మైండ్, దెన్ హౌ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద మైండ్ ఈస్ సవై మనః కృష్ణ పాదారవిందయో. We have to place our mind at the lotus feet of Acharyas and Krishna. అంటే ఎలా ప్లేస్ చేయాలంటే తల ఎత్తుకుని పోయి పెట్టడం కాదు. You have to take the shelter by chanting the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, so many ways are there. By reading good books, we can strengthen our intelligence. And then, so mind automatically it will be controlled. By chanting the holy names, we are purifying our intelligence and cleansing our mind, strengthening the mind. And then we have to hear to the nice songs, devotional songs. The senses are the inputs to the mind. మనం ఏమైతే ఆ ఇన్పుట్స్ ఇస్తామో అది అవుట్పుట్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్స్ టు ద మైండ్. అదే తపస్య. ఇది వినకూడదంటే అదే వినాలంటుంది, అదే ప్రేమ పాటకి లాగుతుంది, అదే సినిమా సాంగ్, అదే సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది. లేదు, ఈజ్ ఇట్ ఎనీవే హెల్పింగ్ ఫర్ అస్? ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అది? లేదు. సో యూ కెన్ సీ సో మెనీ సాంగ్స్ ఆర్ దేర్. సో జస్ట్ ఐ విల్, యాజ్ వీఆర్ నియర్ టు తిరుమల, సో అన్నమాచార్య సాంగ్ 33,000 సాంగ్స్. ఎన్ని పాటలు వింటే వద్దనింది, ఎన్ని డివోషనల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద మైండ్ విత్ దట్ సాంగ్స్ పూర్తిగా. సో దాన్ని సో మెడిటేట్ చేయడం, కాంటంప్లేట్ చేయడం ఆ సాంగ్స్ పైన. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు. నెక్స్ట్, కొండలంత వరములు గోపెడు వాడు, కొండలలో నెలకొన్న కోనే. So like this kind of devotional songs we have to hear. Take prasadam, see the Lord, so be with the devotees, chant mantra. These positive things has to enter. So this is the tapasya. So our mind will not accept. Don't accept that. You don't accept that mind, whatever it's saying. So to get that strength, be with the devotees and do these activities. Then that is tapasya. For whom we are doing this tapasya? Conclusion point. To please the Lord. చూడండి, ఇక్కడ ఏదైనా డివోషనల్ యాక్టివిటీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ద సెన్సెస్, సో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ప్లీజ్ ద లార్డ్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ అవర్ సెన్సెస్, మైండ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కంట్రోల్. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ హియర్. నేను నా మనసు, నేను చెప్పిన ఇంతకుముందుగా, మనసుని బాక్స్లో వేసి కంట్రోల్ చేస్తానంటే అది కుదరదు. నేను రూమ్ నుంచి బయటే పోను, అమ్మాయిలు చూడను, నేను సినిమా చూడను, ఫోన్ చూడను, అది కుదరదు. సో యూ మేక్ సంథింగ్ సాలిడ్ ప్రాక్టీస్, automatically and naturally the taste for Krishna consciousness should awaken. Then automatically we will lose, that means we will lose the taste for the lower things. మనకు హయ్యర్ టేస్ట్ కావాలి, అప్పుడు లోయర్ టేస్ట్ వదిలేస్తాం, లేదంటే కుదరదు. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో వాట్ వీ లర్న్డ్ టుడే? ఎవరైనా ఒకరు ఏం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు?
whatever the path which is, we should keep in mind that we should to make Krishna consciousness in what we. Next. Claps. అంటిల్ ఏదైతే మనం అయితే చేసామో అదంతా జరిగిపోయింది. దాని గురించి ఇంకా చేసి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అంటే పాస్ట్లో ఏమైనా చేసిన గురించి పశ్చాత్తాపడుతూ దేవుడి దగ్గర నుంచి ఇంక నుంచి ఆ తప్పులు చేయకుండా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తపస్సు చేస్తూ లాట్తో కనెక్ట్ అవుతూ మనం చేయాల్సిన పన్ను మనం చేస్తూ జీవితాన్ని లీడ్ చేయాలి. ఓకే. సో మనం చేయాల్సిన పనులు అంటే సో భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో దాని ప్రకారంగా ఎవ్రీథింగ్ అవర్ స్టడీస్ వీ క్యాన్ డూ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంది, దాన్నే తపస్య అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనము కొన్ని చేయకూడదు, అవి తెలుసుకోవాలి ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేయాలో. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్, ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్, దట్ ఈస్ తపస్య. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్. Hi, Manoj Prabhu. So I think we have learned what's actually a tapas, which was actually an initial topic, and many of them like gave their own definitions how we actually went through. And my best learning is like when you mentioned that 5 particular senses, when it's coming from eye, whizzing, and everything. You're chanting, you're seeing Lord, you're smelling the pushpa when you're doing the archana and stuff, and then you're hearing the kirtan, and then you're reciting mantras. But when it is coming for skin, there's another different one of the 5 senses. I think for that also I do feel that. So when you actually be in the presence of Lord, you see that particular presence, someone coming, you're tapping your head, or when it is gandha within your head, which is actually relaxing you and also cleansing your own mind to actually not being offended by something else or getting like depressed or something. That's something I have mostly endured, and you have actually said that you already made so many mistakes in your life. Still, this is a chance for you that Lord would be refusing you for all the particular sins that you committed in the past, get you forward. That's very motivating. Hari Bol. So thank you very much. So thank you. అందరు బాగా చేసుకుంటా. So thank you. So hope. So what is the carry forward from this session is, so you take some vow, and then this is very special month, Kartik month. So every day you should not leave the chanting. So if you are able to do that tapasya, that is enough. That is not a small tapasya, that is very big tapasya. So as I told, no need to go to Seshachalam forest. If you can go to Tirumala also, at that time you can chant the mantra. Be in home, wherever you are, PG, hostel, come to Sunday here for the Śreyas program. And then be conscious, be alert, and do this mantra without fail. How many of you will do? Without fail. Without fail. ప్రతిరోజు మంత్రం చేయాలి, మిస్ కాకుండా. మీరు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు, ఎత్తుతారా? ఎత్తేదానికి డిసిప్లిన్ రావాలి. అగైన్ రైజ్ హ్యాండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఎవ్రీ డే, దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. So I did some justice for you. Otherwise, if you are not able to do, then I didn't did justice for this topic. So hope you can take this as a heartful request, and then without fail you do every day. That's my request for all of you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So how many of you like the session?